Welcome to the exhibition called The Boy King, Aadil Hoque, Art and Living with Autism. স্বাগতম সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার ছেলে আদিল হকের একক চিত্র প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীর নাম হচ্ছে বালক রাজা আদিল হক, চিত্রকলা এবং অটিজম নিয়ে জীবনযাত্রা। The background to this exhibition is actually given here. Aadil is autistic. He was very hyperactive and had no communication at an early age. And it was through his love of ancient Egypt that he was able to communicate, read, write, and draw and paint. This was a process that took many years because as a child he had no way to communicate with us, but it was a training at the Option Institute, which I'm showing here. The Option Institute in Sheffield, Massachusetts in America was a center where I visited and learned that the way to approach these children is to join them in their world. So when I realized that Aadil had an interest in ancient Egypt, this was a key to his future. It opened all sorts of doors. Aadil যখন 6 বছর বয়স, ওর একটা বইয়ে রাজা তুতানখামুনের ছবি দেখে ও খুব প্রাচীন মিশর প্রতি একটি আসক্তি জন্ম, এবং এই আসক্তিকে আমরা কাজে লাগাই ওর উদ্দীপনায়। আমরা তার আগে অপশন ইনস্টিটিউট আমেরিকাতে একটু ট্রেনিংয়ে আমি জানতে পাই যে এই বাচ্চাদের সাথে কাজ করতে গেলে ওদের জগতেই আমাদের প্রবেশ করতে হয়। সো ওদের ইচ্ছা, ওদের পছন্দটাকে প্রাধান্য দিয়ে ওদের সাথে আমরা কাজ করলে ওরা কিন্তু আস্তে আস্তে করে ওদের বিকাশ করতে পারে। তো আসুন আমরা একটু দেখি আদিলের ছোটোবেলাতে আমেরিকাতে আমি ট্রেনিং নিয়েও, কিন্তু আমি ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ডে একটি গৃহভিত্তিক শিক্ষামূলক এবং চিকিৎসামূলক একটি প্রোগ্রাম চালাই, যেটা অক্সফোর্ডের স্থানীয় শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত ছিল। Our journey began in Oxford, England, where I had to take Aadil from Bangladesh because there was no help in Bangladesh for autistic children. And it was only after the training I received at Option Institute I was able to set up a home-based educational and therapeutic program for Aadil. Let us see some examples of how we worked. I ran the program, but I had a wonderful team of very dedicated teachers from the Oxford local education and social services, and some teachers were also volunteers in this program. So let us see here, at the very beginning, Aadil could not even hold a pencil, and all he could do was to scribble. You can see here. This is his scribbling on the pavement at a very early age. But you can see here, again, his teachers giving him support to hold a pencil. Gradually, when we used his fascination towards Egypt as a tool, he began to write, as you can see in these pictures here. All right. So that was learning to write. We also used images of Egypt to help him to
draw. This is a papyrus painting. We had a file full of papyrus paintings and images of Egypt, which he learned, which he loved to look at, and he was able to learn to read. And after that, he began to copy these images, as you can see. So আমরা যেভাবে কাজ শুরু করলাম সেটা হচ্ছে ইজিপ্টের উপরে একটা ফাইল তৈরি করলাম। আমরা বিভিন্ন ছবি, ইজিপ্টের বিভিন্ন ছবি, প্যাপারাস পেইন্টিং এবং কিছু লেখা দিয়ে ওকে শেখায় পড়তে, এবং এই ইমেজগুলো, এই ছবিগুলো দেখে তারপর সে নিজে নিজে অনুকরণ করা শিখে, এবং আস্তে আস্তে করে সে পেন্সিল, কলম, রং পেন্সিল এগুলো দিয়ে কাজ শুরু করে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ছিল একটা ম্যাগনেটিক বোর্ড, আপনারা এখানে দেখছেন মেগা স্কেচার। সো এই মেগা স্কেচারে কিন্তু ও খুব দ্রুতভাবে আঁকতো। কিছু কিছু আমি ধরে ফেলতে পেরেছিলাম, এটা যেমন ক্লিওপ্যাট্রা, এটা টুটানখামন, এগুলো হলো ওর 8-9 বছরের প্রথম যে আঁকা মেগা স্কেচারে। আস্তে আস্তে সে এইভাবে কলম, রং পেন্সিল দিয়ে কাজ শুরু করে। So let's move back and move further here. These are all images of how his teachers worked with Aadil. বিভিন্নভাবে টিচাররা শুধু ইজিপ্ট বলে না, বিভিন্নভাবে মিউজিক, বাগান করা, ফার্মে নেওয়া, চিড়িয়াখানায় নেওয়া, এগুলো সমস্ত কিছু বিভিন্ন দিক থেকে লাইব্রেরিতে নেওয়া। We worked in many levels with Aadil. Okay, you can see there's pictures of him gardening, visiting the farm, going to the library. Okay, making a model of a solar system. He had a music teacher who used to play the piano for him. A very big role in his life was played by his sister Shaoli. I am finding that in many families that the siblings, brothers and sisters, cannot really relate so much to their autistic sister or brother. And very fortunately, in Aadil's case, Shaoli, his sister, at a very young age, took on the responsibility of helping him. And although she was the victim of many of his aggressive attacks, she never held it against him. And she always reached out, as you can see, imaginary playing with construction games, brushing teeth, imitation games, reading, writing. On very many levels, she was very involved. আমাদের অটিস্টিক ফ্যামিলিতে মানে একটা বাচ্চা অটিস্টিক হলে দেখা যায় কি যে ভাই বোনেরা কিন্তু খুব একটা রিলেট করতে পারে না, একটা বন্ডিং তৈরি করা খুবই কষ্টকর। কিন্তু যদি আমরা এইভাবে কোনো মানে যে এই বাচ্চাদের ভাই বোনদেরকে যদি আমরা এনকারেজ করতে পারি, ওরাও কিন্তু অনেক বড় একটা অবদান রাখতে পারে এই বাচ্চার বিকাশে। যেমন আমার মেয়ে শাওলি করেছিল আদিলের ছোটবেলাতে, আপনারা এই ছবিগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। আসুন এবার তাহলে আমরা আদিলের একদম ছোটবেলাকার কিছু ছবি দেখি। এগুলো অক্সফোর্ডেই করা। অক্সফোর্ডে ও আস্তে আস্তে করে শুধু হোম প্রোগ্রাম না, মানে আমরা খুব ধীরে ওকে একটা মেইন স্ট্রিম স্কুলে ও মানে ও সপ্তাহে একবার করে যেত, এবং একটা অটিস্টিক ইউনিটেও সে যেত। তো সে মেইন স্ট্রিম স্কুলে এইখানে একটা ছবি আছে, এটা হচ্ছে একটা ব্রিটিশ আর্টিস্ট লরির উপরে ভিত্তি করে আর কি।
This is a painting, a charcoal and watercolor that he did at the age of 9 when he attended a primary school on a part-time basis in addition to the home program. This is Cleopatra on the mega sketcher. His first painting of Tutankhamun, the king he fell in love with at the age of 6. He did this at the age of 9. This is very early hieroglyphic art work by Aadil. And at the age of 10, when I brought him to Bangladesh, he began to express interest in art using watercolors and oils. So these are his first paintings in Bangladesh. Here, you can see here. These are very, very early paintings in Bangladesh in 2002. 2002, এগুলো হচ্ছে, সরি আমি একটু বলি, এগুলো হচ্ছে ওর ছোটবেলাকার ছবি। বেশিরভাগগুলো ওর অক্সফোর্ডে করা, এখানে দেখা যাচ্ছে। ওর প্রথম পেন্টিং ওর প্রিয় রাজা তুতানখামুনের। তারপর ও 10 বছর বয়সে আমি ওকে বাংলাদেশে নিয়ে আসি। তখন কিন্তু ও প্রকাশ করতো যে না ও আরও ছবি আঁকতে চায়। তো তখন ওকে ওয়াটার কালার দেওয়া হলো এবং এগুলো হচ্ছে ওর 2002-তে করা ভেরি ভেরি আর্লি ওয়াটার কালার পেন্টিং। আসলে এদিকে 2003 সনে তখন আদিল খুব দ্রুতভাবে ওর আঁকা ওয়াটার কালার ব্যবহার করা, ইঙ্ক ড্রয়িং, কালি দিয়ে আঁকা, এগুলো খুব দ্রুতভাবে ডেভেলপ করে। These are 3 paintings from 2003. You can see he's much more, he has much more better control of his drawing skills and applying the watercolor. And these went on display actually in a gallery in his solo exhibition at the Bengal Gallery in 2005. In fact, I must say that he also had an exhibition in 2002 at the Ariel Center. So I will show you these paintings from the galleries as we cross the room. So let us come forward to a series of oil paintings. Oil painting নিয়ে ওর খুব একটা ঝোঁক উঠলো 2002-2003 সনে। These are examples, এগুলো আপনারা দেখতে পারেন। এটা all color pastel দিয়ে করা, বিভিন্ন ইজিপশিয়ান থিমে। এগুলো তো মানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে হি হ্যাড নো ফর্মাল ট্রেনিং। এগুলো ওর নিজের ইচ্ছা মতো করে ওর মানে ও তো প্রচুর বই পড়তো ছোটকাল থেকে এবং এগুলো এই ইমেজগুলো ওর মনের থেকেই কিন্তু সে মানে সে আঁকতো। রঙের অ্যাপ্লিকেশন এটা কারো কিন্তু সাজেশনে করা না, ওর নিজের টোটালি স্পন্টেনিয়াসলি আর কি চলে আসছে। These are all works around the year 2003 when Aadil was very, very interested in oil painting on canvas. A collection of 7 oil paintings here you can see. And the images are totally from his own imagination, and the application of colors, choice of colors, totally his own. He was very, very interested in opera music throughout since he was a child. And he used to play opera music, English, classical English music, classical Western music by Beethoven, Mozart,
One of his favorite operas was Mozart's opera, The Magic Flute. This is an oil painting called The Queen of the Night with Isis and Osiris in the temple garden. This appeared on the cover of his catalog in his first solo exhibition in Bangladesh. And I remember the very moment he painted this, I was with him when he painted this canvas. When he finished it, he stood back. He looked at it and he said, wow. And I just thought that was really special. Eta hocche ekta oil painting, ও গান শুনতে শুনতে মোজার্টের অপেরা দ্য ম্যাজিক ফ্লুট শুনতে শুনতে ছবিটা আঁকে এবং ছবি শেষ করে ও নিজেকে ভাবা দিল আর কি, মানে এরকম আমি কখনো দেখি নাই। আমার খুব ভালো লেগেছে সেই মুহূর্তটা। এটা হচ্ছে অসাইরিস। ও শুধু ফেরাও না, মানে ওদের মানে মিশরীয় দেবদেবীদের নিয়েও তার অনেক ছবি সে এঁকেছে, এখনো আঁকে। তো এটা হচ্ছে দ্য গ্রে অসাইরিস উইথ দ্য গ্রে ব্যাকগ্রাউন্ড। এইবার আসি আরেকটা সিরিজ পেইন্টিং। এগুলো হচ্ছে watercolor and ink. Around the years 2010, 2000 to 2015, have a look at this assortment of paintings, which I hope you will like. এগুলো হচ্ছে 2010 থেকে 2015 সনে, তখন ওয়াটার কালার এবং ইঙ্ক নিয়ে ও খুব কাজ করত। আশা রাখি আপনাদের ভালো লাগবে, আপনারা কিছু কিছু দেখতে পারেন। এই ছবিটা হচ্ছে টুম অফ টুটানখামন, যেখানে ভ্যালি অফ দ্য কিংস নামে একটা জায়গায় লাক্সারে টুটানখামনের সমাধি। ওখানে নিয়ে গেছি আমরা আদিলকে in the year 2007, এবং সে এই ভিতরটা দেখেছে, টুটানখামন যেখানে শুয়ে আছে সেটা দেখেছে, এবং এটা পরে আর কি এটা তার হাতে আঁকা সেই সমাধি। এটাও তার খুব ফেভারিট একটা টপিক, সেটা হচ্ছে বুক অফ দ্য ডেড, যেটাতে খুব ডিটেলসভাবে বর্ণনা দেওয়া হয় যে মৃত্যুর পরে কি হবে, কাদের সাথে দেখা হবে। যেমন এই হচ্ছে আনি নামে একজন ইজিপশিয়ান, সে সাধারণ লোক, তার কিন্তু this is the god Anubis তার হাত ধরে নিচ্ছে, এবং তার জীবনের যে ওর কাজ ভালো কি মন্দ এটা কিন্তু মাপা হচ্ছে। এটা তার হার্ট এবং তার একটা পাখির পালক, দেখা যাচ্ছে যে পাখি পালক এবং তার হার্ট সমান। তার মানে সে খুব ভালো একজন মানুষ। সে ভালো মানুষ দেখে আস্তে আস্তে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় টু গড অসাইরিস, তাদের কিং অফ দ্য গডস আর কি, দেবতার মধ্যেই সবচেয়ে সেরা অসাইরিস। So this is a collection of hieroglyphic art, and some of these are taken have special significance. Like this is the tomb of Tutankhamun, where Aadil visited in 2007 in the Valley of the Kings in Luxor, and after he came back, he painted this picture. These are all, this is the Book of the Dead, where
This is a collection of paintings on papyrus, originally on papyrus, showing how in the afterlife a person is judged. You can see here that this is the man who has died, Ani. He is taken by the hand, by the god Anubis. His heart is being weighed against a feather. And his heart, you can see here, is at the same level as the feather. So that shows he was a very, very good man. And so Ani proceeds to meet the king of all gods. And his name is Osiris, okay? So Ani has a very, very good afterlife. The Egyptians believed in afterlife. And মৃত্যুর পরে যত না জীবনের উপরে তাদের ফোকাস, তাদের বেশি ফোকাস ছিল ইজিপশিয়ানদের, প্রাচীন মিশরদের, যে মৃত্যুর পরে আমার কী হবে। হ্যাঁ, এটার উপরে কিন্তু তাদের মনোযোগ অনেক বেশি ছিল এবং এটা প্রকাশ পায় তাদের আর্টে, তাদের মামি, তাদের পিরামিড, সব কিছুতেই কিন্তু তাদের আফটার লাইফ নিয়ে, মৃত্যুর পরবর্তী ব্যাপার নিয়ে। So these are all, মানে আপনারা দেখতে পারবেন different hieroglyphic paintings of Aadil. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আদিলের একটা পছন্দের টপিক ছিল ক্লিওপ্যাট্রা, রানী ক্লিওপ্যাট্রা। এই বিশাল কাজ তার 2003 সনে করা এবং এগুলো হচ্ছে একই সনে যেটা 3টা ওয়াল পেইন্টিং এবং সব মানে মূলে হচ্ছে ওয়েডিং অফ ক্লিওপ্যাট্রার বিবাহ অনুষ্ঠান নিয়ে। তো এখানে হচ্ছে ক্লিওপ্যাট্রা মার্ক অ্যান্টনি, অ্যান্ড দ্য নেম অফ দিস, মানে এটার নাম হচ্ছে ডে অ্যান্ড নাইট ইন এনশিয়েন্ট ইজিপ্ট, দ্য ওয়েডিং অফ ক্লিওপ্যাট্রা। দেখা যাচ্ছে যে দিনে ওয়েডিং মানে বিয়ের আয়োজন এবং রাত্রে নৌ ভ্রমণে যাচ্ছে। উপরে হচ্ছে দ্য স্কাই গডেস ম্যাট, আর just to briefly say, in 2003 Aadil was very, very interested in the character Cleopatra, Queen Cleopatra, and specifically her wedding with Mark Antony. So this is a huge painting that he did in oil called Day and Night, showing the wedding banquet of Cleopatra and Mark Antony, and then going with Cleopatra and Mark Antony going down the river Nile by night, accompanied by the sky goddess Mat and other and the god Osiris. Just moving here, again the wedding of Cleopatra and Mark Antony. This showing Cleopatra and Mark Antony and guests at the banquet. এখানেও ক্লিওপ্যাট্রা মার্ক অ্যান্টনির বিবাহ অনুষ্ঠান এবং এখানে হচ্ছে অতিথিরা সে অনুষ্ঠান। এটা হচ্ছে এই গ্রুপটার নাম হচ্ছে I am the William Morris of Bangladesh. খুব রিসেন্ট কাজ আদিলের। হঠাৎ করে একদিন সেই শাওলিকে ওর বোনকে ফোনে বলে যে I am the William Morris of Bangladesh. তো আমি তখন বললাম যে তোমার উইলিয়াম মরিস পছন্দ, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি উইলিয়াম মরিসের স্টাইলে তাহলে তুমি ছবি আঁকো। তো সো দিস আর মানে এগুলো হচ্ছে তারই ফল। এটা হচ্ছে উইলিয়াম মরিসের দ্য স্ট্রবেরি থিফ অনুকরণ করে, আর এগুলো হচ্ছে ওর নিজের মতো করে সে এঁকেছে আর কি, in the style of William Morris. I just a quick note that these are very, very recent works of Aadil. He proclaimed one day on the phone to Shauli
I am the William Morris of Bangladesh. And after that, I said that, all right, you can try painting like William Morris, and this is the outcome of his work, done only a few weeks ago. Ma, আমার মা আদিলের প্রাণপ্রিয় নানু. This is my mother, Zaheda Aziz, Adil's beloved grandmother, to whom we have dedicated this exhibition. She is a grandmother like no other, who supported me and loved Aadil more than words can ever express. And so back in 2007, Aadil wrote a letter to Nanu. He calls his grandmother Nanu. And he just wrote to Nanu that I will have a solo exhibition in the Bangladesh National Museum. And Nanu is no longer with us, but at least Aadil's dream has been achieved. And I hope that everybody will pray for her soul. And আমি একটু বলতে চাই যে আমার মা জাহেদা আজিজ, মার যে অবদান সেটা আমি ভাষায় কোনো ভাষা নেই আমার বলার। কত যে করেছে, আমি আদিলের জন্য কিছুই করতে পারতাম না মার সাপোর্ট ছাড়া। এবং আদিল 2007 সনে মাকে চিঠি লিখে গেছে, নানু আমার এক্সিবিশন হবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়ামে, কিন্তু মা তো দেখে যেতে পারেনি। এবং সেই চিঠি আমিও দেখিনি, চিঠিটা দেখলাম 2019 সনে। তখন থেকে আমি উঠে পড়ে মানে প্রাণ ঢেলে তখন আমি এই প্রদর্শনীটা করার আয়োজন করি আর কি। আপনারা সবাই মার জন্য দোয়া করবেন। এখন আসি, এই ছবি নাম হচ্ছে আদিলেরই দেওয়া নাম, সব ছবি কিন্তু আদিলেরই দেওয়া নাম, গোল্ডেন ক্লিওপ্যাট্রা। এটা হচ্ছে ওয়াটারকালার অ্যান্ড ইঙ্ক 2002 সনে করা। এই ছবির জন্য আদিল মিশরের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় থেকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পায়। অরিজিনালটা তো এখানে নেই, এটা একটা ছবি মাত্র, অরিজিনালটা কায়রোতে আছে। এই হচ্ছে আমাদের বালক রাজা Aadil Hoque. This is the boy king, Aadil Hoque. A picture taken very recently at this very museum, in this very gallery, back in March of this year. There was a beautiful exhibition with the whole life of Sheikh Mujibur Rahman, our founder of Bangladesh, and Aadil's ultimate hero. So Aadil came to this exhibition, loved the exhibition, wanted to take a picture in front of Sheikh Mujib. And this is the outcome of that. He has undying love for Sheikh Mujib. এটা আদিলের খুব রিসেন্ট একটা ছবি, মার্চ মাসে তোলা, যা এই ঘরে এই গ্যালারিতে তোলা। শেখ মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে তখন একটা এক্সিবিশন হয় শেখ মুজিবের পুরো জীবনী নিয়ে একটা ক্যানভাসে 150 ফুটের। তো আদিলের খুব ইচ্ছা ছিল শেখ মুজিবের সাথে একটা ছবি তুলবে। এই হচ্ছে সেই এপ্রিল 2 তারিখ 2017 সনে আদিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে একটি সম্মাননা পায় সাফল্য অটিস্টিক ব্যক্তি হিসেবে। এপ্রিল 2 হচ্ছে বিশ্ব অটিজম
সচেতনতা দিবস. And this is one of his crowning moments of glory in his life. And here he actually asked Sheikh Hasina if he could go to Egypt. He asked her to go, he wanted to go to Egypt. This was taken on World Autism Awareness Day, April 2nd, 2017. And Aadil received a crest from our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, a crest for him being a successful autistic individual. এই ছবি দুটো হচ্ছে আদিলেরই আঁকা বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস 2015-তে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফেমাস অটিস্টিক পিপল ওয়ার্ল্ড অটিজম অ্যাওয়ারনেস ডে ওর নিজের লেখা। এখানে হচ্ছে মোৎসার্ট, বেথোভেন, ভ্যান গগ, চার্লস ডারউইন, আইজ্যাক নিউটন, এমিলি ডিকিনসন। আমরা কিন্তু ভাবতে পারি না এরা আসলে এদেরও অটিজম ছিল। এদিকে হচ্ছে বাংলায় উনি লিখেছেন মোৎসার্ট, বেথোভেন, আইনস্টাইন এবং বিখ্যাত অটিস্টিক ব্যক্তির মধ্যে সেই নিজের ছবি দিয়েছে আদিল হক। তার পরনে একটা টি শার্ট টুটানখামনের প্রতিচ্ছবি। In 2007, I had the greatest opportunity to take Aadil to the land of his dreams, Egypt. It was my mother who organized and financed this trip, and my daughter Shali and brother Timmy. They joined us from England and America respectively. And you can see here a collection of photographs taken from that visit. We also have a video here, but these are special moments of this trip. You can see Aadil at the pyramids drawing. He had a sketchbook wherever he went. He took a sketchbook. You can see him drawing there. You can see him in the Papyrus Museum, where he drew this painting of his favorite opera, and everybody there was amazed that Aadil could write hieroglyphics, and he knew so much about all these Egyptian characters and gods and goddesses. This is the tomb of Tutankhamun that Aadil went to in the Valley of the Kings, Luxor Temple, Karnak Temple. These were all the places that he read about, he painted in his pictures. And then, of course, the Egyptian Museum, where he saw the mask of Tutankhamun, the image that grabbed his interest in Egypt so many years ago. He met his absolute hero, Dr. Zahi Hawass, who was the Director General of the Supreme Council of Antiquities. And we had the very great fortune of being able to meet Dr. Zahi. He was at the time in charge of all the pyramids and monuments, temples throughout Egypt. And he was very, very pleased to meet Aadil, ecstatic when he saw a picture of his portrait in Aadil's Bengal Gallery catalog. And he wrote messages to Aadil in books that he had written. These are books that we purchased for Aadil, written by Dr. Zahi, and Dr. Zahi wrote messages for Aadil there. You can see Aadil reading hieroglyphs. He taught himself how to read hieroglyphs at the age of 7, and here he could actually touch and read the hieroglyphs in these monuments, this one being Edfu Temple, the Temple of Horus. 2007 সনে মা আমাদেরকে ইজিপ্টে পাঠায়। আমাদের বলতে আমি, আমার মেয়ে শাওলি ইংল্যান্ড থেকে এসছে, আমার ভাই টিমি আমেরিকা থেকে এসছে। আমরা তিনজন আদিলকে নিয়ে সারা ইজিপ্ট
ঘুরে ঘুরে দেখলাম, আমাদের ট্যুর গাইড ছিল। এখানে আপনারা দেখবেন যে আদিলের প্রিয় সেই স্বপ্নের জায়গায় পিরামিডে বিভিন্ন ওর টেম্পল, মন্দির, আইল্যান্ড অফ ফিলে, প্যাপারাস মিউজিয়ামে ওর প্যাপারাসে আঁকা, লাক্সার টেম্পল, টুটানখামনের সমাধি, কার্নাক টেম্পল, ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম এবং ওর হিরো ডক্টর জাহি আওয়াজ, ওনার লেখা একটা মেসেজ আদিলের জন্য। Here we have a panaflex showing video footage of Aadil on his trip to Egypt. You can see him at the base of the pyramids. Drawing at the base of the pyramids. Here he learned how papyrus is made from the papyrus plant. এই প্যানাফ্লেক্সে আমরা ইজিপ্টের কিছু ভিডিও ফুটেজ তুলে ধরেছি। আদিলের পিরামিডে যাওয়া, প্যাপারাস বানানো শিখছে। আরও ভিডিও ফুটেজ আছে আদিলের উপরে, বিভিন্ন ডকুমেন্টারি সময় সময় হয়েছে, তো সেগুলো আছে এটাতে। এই দেয়ালে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা গ্রুপ পেন্টিং। এই পেন্টিংগুলো নাম দিয়েছি আদার্স ভিশন অফ এনশিয়েন্ট ইজিপ্ট। 2002 থেকে 2007 সালে আদিল বড় বড় ক্যানভাসে বেশ কয়েকটা ছবি এঁকেছে। একটা নাম হচ্ছে অপেট ফেস্টিভ্যাল। এটা এখানে দেখাচ্ছে রাজা টুটানখামুন, উনি অপেট ফেস্টিভ্যাল, এই যে ঘোড়া গাড়িতে কার্নাক টেম্পল থেকে নৌকা করে এসে শেষে লাক্সার টেম্পলে চলে আসছে। এটা আদিলের একটা কিন্তু কল্পনা থেকে এটা আঁকা। ও যখন ইজিপ্টে যায়, ও আসলে মানে সত্যিকার যে কার্নাক টেম্পল, এই যে লাক্সার টেম্পল সব দেখে আসছে, এই যে অ্যাভিনিউ অফ স্ফিংস সবই দেখে আসছে, কিন্তু এটা তার কল্পনা, কিন্তু আসলে সে শেষে দেখতে পারলো আর কি 2007 সালে। ইজিপ্টে যাওয়ার পর ঘুরে এসে এই অয়েল পেন্টিংটা করে। এটা হচ্ছে লাক্সার টেম্পল, যেখানে টুটানখামুন আসতেন। তো এটা আদিলের খুব প্রিয় একটা জায়গা, এটা দেখে এসছে এবং সে ছবি করে মানে অয়েল পেন্টিংটা করে আর কি ঢাকায় ফিরে। These are all paintings in this series. You can see these are paintings under the heading of Adil's Vision of Ancient Egypt, a series of oil paintings that he did on very large canvases. This one over 3 meters long. I named this group of paintings Adil's Vision of Ancient Egypt because this is actually his imagination, but depicting events that actually happened, people that actually existed in ancient Egypt. This is the Opet Festival, where the pharaoh leads a procession of priests and shrines from Karnak Temple across the river, down the river Nile, and then through the avenue of sphinxes to Luxor Temple.
This actually occurred in real life in those days, but this is Aadil's imagination of that festival. As you can see, this is called Aadil's Vision of Ancient Egypt, Luxor Temple. The next series here, the heading is Aadil's Vision of Ancient Egypt, Pharaohs and Queens. These are, again, large canvases. In this canvas, you have Nefertiti and the Pharaoh Akhenaten. Here you have Tutankhamun and his Queen Ankhesenamun. Here you have Queen Cleopatra and Mark Antony. And again here, this is Akhenaten, and last of all, Ramesses, the Pharaoh Ramesses. এগুলো হচ্ছে আদিলের ওর কল্পনা থেকে আঁকা, কিন্তু মিশরের, ওর প্রাচীন মিশরের ফেরাওদের নিয়ে এবং রানীদের নিয়ে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নেফারটিটি এবং আখেনাটেন। এখানে হচ্ছে তার প্রিয় তুতানখামুন, রানী আনকেসেনামন। এখানে হচ্ছে ক্লিওপ্যাট্রা, মার্ক অ্যান্টনি। এখানে হচ্ছে ফেরাও আখেনাটেন। শেষে হচ্ছে রামেসিস। এই দেয়ালে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আদিলের আঁকা না, কিন্তু আদিলের সংগ্রহ করা প্যাপারাস পেইন্টিং এবং কিছু এমব্রয়ডারি কাজ, যেগুলো ইজিপ্ট থেকে আনা। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাবা এবং মায়ের নাম কার্টুসে, মানে হাইগ্লিফিকে দেওয়া এই প্যাপারাসটি। এটা হচ্ছে আইসিস, ওর আমাদের ট্যুর গাইড মর্সি দিয়েছেন গিফট হিসাবে। এটা টুটানখামুন এন্ড আনকেসেনামন। এই যে প্যাপারাস মিউজিয়ামের স্টাফ তারা আদিলকে দিয়েছে। এটা হচ্ছে আদিলের নিজের পছন্দ করা একটা অ্যাপ্লিক, কাপড়ের টুকরো দিয়ে জোড়া দিয়ে দিয়ে সেলাই করা একটা কাজ। এটা হচ্ছে ডেন্ডারা ক্যালেন্ডার। প্রাচীন মিশরে হাজার হাজার বছর আগে, 3000 বছর আগে, তারা কিন্তু বছরটাকে 12 মাস, তারপর রাশি, সব কিছুই কিন্তু সেই কাল থেকে এই যে প্রাচীন মিশরে ইয়ে করা ছিল, সব কিছু ছবির মাধ্যমে তারা লিখে রাখছে। অরিজিনালটা হচ্ছে লুভ মিউজিয়ামে। এখানে হচ্ছে একটা প্রেস মিউজিয়াম, নানান দেবদেবী, এটা আদিল নানুকে দিয়েছিল সে সময় ফিরে এসে। আর এখানে একটা ছবি আছে প্যাপারাসে, এইটা আদিলকে গিফট করেছেন একজন ওর দৃক গ্যালারির এক্সিবিশনের পরে। So these are all examples of papyrus and needlework, one needlework that Aadil brought back from Egypt. And this is one with Leedy and Munim, his mom and dad, written in hieroglyphs. A picture, this is a papyrus actually given to him as a gift after his Drik Gallery exhibition. This is a gift for him from the tour guide in Egypt. And this is a papyrus with Aadil's, given to Aadil by the Papyrus Museum staff. This is a beautiful acrylic embroidery that Aadil chose himself in Luxor. This is a copy of the original calendar, now is housed in the Louvre Museum in Paris, but depicting all those thousands of years ago
the months of the year, 12 months of the year, and all the different horoscopes. And this is a papyrus that Aadil chose to give to Nuri on his return from his visit to Egypt. This very small group of paintings and a poster. This is a poster from Aadil's exhibition at the Bengal Gallery of Fine Arts. And as you can see, the poster depicts his little papyrus painting of the sky goddess Nut and the winged goddess Mat. And these are further papyrus collections from that he did at that time, back in 2005. This is Cleopatra and Queen Hatshepsut. These three paintings here have a common theme from Mozart's opera, The Magic Flute. This is a Planifex with still photographs from Aadil's entire life, from his very beginning, throughout his childhood, to the very end, very recently. This is a picture taken in Cox's Bazar with the Muktadana friends. He's at a center called Muktadana. His room there. And so on and so forth. There's many, many pictures here that people can see. Maybe I'll show you his Egyptian bed. I'll show you this Egyptian bed. This is the Egyptian bed that Aadil designed himself for his Muktadana Center. এই ছবিটার নাম হচ্ছে Creation of Nature and People. 2002 সনে acrylic রঙে ক্যানভাসের উপরে। এটা কিন্তু একটা মজার একটা গল্প আছে, একটু বলি আপনাদেরকে। আদিল যখন বাংলাদেশে আসে তখন আমি ওর জন্য, ও তখন সোয়াকে পড়তো, আমি ওর জন্য একটা স্পোর্টস টিচার রাখতে চেয়েছিলাম, কারণ ও খেলাধুলা খুব একটা পারতো না। কিন্তু ওকে যখন আমি বললাম যে তোমার জন্য একটা স্পোর্টস টিচার আসবে স্কুল থেকে, তোমার সাথে খেলাধুলা করতে পারবে, ও তখন বললো নো স্পোর্টস টিচার, আই ওয়ান্ট আর্ট টিচার। তো আর তো উপায় নেই, ওর জন্য একটা আর্ট টিচার খোঁজা হলো, ওনার নাম সিরাজুল ইসলাম। তারপর সিরাজ স্যার আমাকে তখন বললেন যে আমি তো জানি না ও কীভাবে কাজ করবে, কি করতে চায়, তো আপনি এরকম কয়েক গজ মার্কিং কাপড় নিয়ে আসেন, তারপর আমি ছোটো কেটে কেটে মানে ছোটো ক্যানভাস বানাবো। তো আদিল তখন যখন দেখে যে এরকম কয়েক গজ কাপড় আমরা মানে কাছে নিয়ে কাটতে বসছি, ও তখন বললো স্টপ, নো কাটিং। আমরা ভাবলাম যে ও কী করবে, এইগুলো তার পরিণাম, যে এই পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত আস্তে আস্তে 12 বছর সময় এটা করা। So this is the painting called Creation of Nature and People, with a very interesting story behind it. When I came to Bangladesh, he had an art teacher by the name of Sirajul Islam. And Sirajul Islam did not know exactly how to teach him, or he didn't know what he would like to do, but he just asked me to get several meters of just plain cloth, and that he would cut it, and he would prepare some, he would stretch it on some canvases, on some stretchers, to make some canvases. When Aadil saw that we were about to cut the material, he stopped, he said, stop, no cutting. And so we did not cut any further, and out of that was born this painting that he did at the age of 12, Creation of Nature and People. The title given by himself as well. শুধু যে মিশরের আর্ট নিয়ে যে ব্যস্ত আছেন তা না, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু আমাদের মুঘল আর্ট,
রাধা কৃষ্ণকে নিয়ে আর্ট এখানে কয়েকটা ফ্রেমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। Aadil was not just confined to Egyptian art. He explored other avenues as well. As you can see here, a collection of frames with paintings of mobile themes and pictures of Radha and Krishna. So now we move on to a group of paintings called Aadil's Heroes. Aadil's Heroes. Dr. Zahi Hawass, who I've already introduced you to, his very great friend and mentor, the eminent sculptor Hamiduzzaman Khan, the environmentalist David Attenborough, William Shakespeare, Rabindranath Tagore, and the poet Percy Bysshe Shelley. এখানে আদিলের কিছু হিরোর ছবি ও যাদেরকে ভীষণ পছন্দ করে এগুলো তেলের আঁকা আর শেক্সপিয়ার, রবীন্দ্রনাথের, পার্সি বিসি শেলি, ডেভিড অ্যাটনব্রো, আমাদের ভাস্কর হামিদুজ্জামান স্যার, শেষে জাহি আওয়াজ। এখানে আপনি দেখছেন যে এইটার কিছু বালু দিয়ে ও ব্যাকগ্রাউন্ডে করেছে পিরামিডের মতন পাথর। এটা জাহি আওয়াজের। এই পোর্ট্রেটটা দেখে জাহি আওয়াজ অভিভূত। আমরা যখন ওনার সাথে দেখা করতে গেলাম ইজিপ্টে, উনি ছবিটা দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন, খুবই পছন্দ করলেন। এছাড়া আদিলের আরও অনেক হিরো আছে। আমি তো বলেছি শেখ মুজিবুর রহমান, নেলসন ম্যান্ডেলা, অনেক কম্পোজার বেথোভেন, মোৎসার্ট, অগণিত তার হিরো। লকডাউনের সময় কিন্তু আদিল বসেছিল না। করোনা ভাইরাসে যদিও বাইরে যাওয়া একদমই বন্ধ ছিল, কিন্তু আদিল ব্যস্ত ছিল, দিন রাতই ব্যস্ত ছিল বলতে গেলে। এবং এই লকডাউনের সময় আমরা 3টা সিরিজ পেইন্টিং দেখতে পাই ওর করা। একটা হচ্ছে বাংলাদেশি ফোক আর্ট, তারপর হচ্ছে কর্মজীবী বাংলাদেশি, এবং শেষে হচ্ছে টুটানখামনের সমাধি গুপ্তধন। This whole series, this whole wall depicts three series of paintings that Aadil did during the lockdown period. He was very busy during this time with his painting. And first of all, you can see a collection of Bangladeshi folk art on this side. Then we move on to the activities and livelihoods of Bangladeshi people. He became very interested in this. So you can see rural scenes, farmers, brick makers, brick breakers, cooking, plowing, drawing paddy, fishing, bird hawker, a snake charmer. This was actually based on a picture, a photo of a snake charmer that actually visited our house. Okay, and Aadil enjoyed it very, very much. And so he drew that snake charmer in this picture. Garment workers who contribute so much to our economy. Rickshaw pullers, restaurant workers, potters, jhum workers in Rangamati, many more. Okay, lastly,
আচ্ছা একটু বলি, এগুলো হচ্ছে কর্মজীবী মানুষ। আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত বাংলাদেশিরা, কেউ কেউ গ্রামে, কেউ কেউ শহরে। তো এটা নিয়ে আদিলের খুব ইন্টারেস্ট ছিল লকডাউন পিরিয়ডে, এবং এটাই সে ছবিতে তুলে ধরেছে। The last series in his lockdown paintings are of the hidden treasures of Tutankhamun's tomb. These are taken from the actual treasures of Tutankhamun. For example, details from his golden throne, the face mask, the death mask of Tutankhamun. These are miniature coffinets. This is a pendant, and these are a variety of pectorals that King Tutankhamun actually wore on his chest. This is the throne name. Here you have Osiris with Nephthys and Isis, each pectoral depicting a different god or goddess. And here we have Tutankhamun's name pendant, the scarab beetle, which they worshipped, the scarab beetle. And the Eye of Horus, which is very, very symbolic. And we can go on to right next to this painting, the Eye of Horus in wood. This is a prototype, a trial run for Adil's Egyptian bed. And the Eye of Horus is very symbolic because it protects one from all evil and harm. তো এই শেষ যে সিরিজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রাজা তুতানখামুনের সমাধির গুপ্তধন। এখানে হচ্ছে আপনার রাজা তুতানখামুনের সিংহাসনে কিছু ডিটেলস, তুতানখামুনের যে মাস্ক, মুখোশ, সমাধির মধ্যে কিছু কিছু ছোট ছোট যেটা বলে কফিনেট, এটা হচ্ছে একটা তার মালা, গলার মালা। এগুলো হচ্ছে পেট্রোল যেগুলো তার বুকে ঝুলানো থাকতো। বিভিন্ন দেব দেবীদের নিয়ে এই পেট্রোলগুলো তৈরি করা। এবং এখানে হচ্ছে তুতানখামুনের নিজস্ব নেম পেন্ডেন্ট, ওনার নামে একটা গলার পেন্ডেন্ট, এবং এটা হচ্ছে আই অফ হরাস, খুবই সিম্বলিক। এটা প্রাচীন মিশরদের জন্য আই অফ হরাসটা ছিল যে সব অমঙ্গল থেকে মুক্তি পাওয়া। এবং এটা আপনি দেখছেন যে কাঠের মধ্যে, সেগুন কাঠের মধ্যে যে আই অফ হরাস, এটা হচ্ছে আমরা একটা প্র্যাকটিস করে দেখলাম যে আদিলের ইজিপশিয়ান বিছানার জন্য সত্যি সত্যি করা যায় কি না। এটা একটা এক্সাম্পল ছিল। এবং আপনারা তো দেখতে পেয়েছেন এতে প্যানাফ্লেক্সে যে গোটা বিছানাটা ওর নিজের হাতে ডিজাইন করা। এই গেল আদিলের ছবির কালেকশন। আমরা এরপরে যাব ওর ডিসপ্লেতে। এবার আপনাদেরকে আমি কিছু ডিসপ্লে কেস দেখাবো। আদিলের এই এক্সিবিশনের পেন্টিংয়ের পাশাপাশি আমি অনেকগুলো ডিসপ্লে কেস সাজিয়েছি, জাস্ট দেখানোর জন্য যে আদিলকে আস্তে আস্তে ওর বেড়ে ওঠার সাথে আমরা কিভাবে কাজ করতাম সেই নমুনা আপনারা দেখতে পারবেন। ও কিছু সংগ্রহ আছে বিভিন্ন জিনিসের উপরে, সেগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। So now I'm going to show you a series of display cases where I will show you how
Aadil actually developed gradually and at different stages of his life. And then I will also show you some collections on his various books and museum artifacts, etc. So let us start here. This is a case where I have a collection of how ancient Egypt actually was harnessed to help Aadil to communicate, to read, write, and draw. This actually is the very book that Aadil spotted this picture of Tutankhamun. And the very next day, although he was non-verbal at that stage, he uttered the word Egypt. And it was like I found a key, a door to his future. We harnessed his fascination with Egypt. For example, you can see this is his Egypt file, where we had papyrus paintings from the Ashmolean Museum in Oxford, and I would write sometimes 1 or 2 words. This happens to be one of his first social stories about how one had to wait, how the king had to wait patiently for a glass of juice. This is just to show Aadil ways of how to behave with others, to communicate with others. And he was so interested in learning what this whole picture was about that he learned to read. He actually learned to read before he learned to talk, to communicate verbally. He began to collect many books on Egypt, which of course I started his collection, and then gradually when he was able to go out to the shops, he would choose books for himself, as he still does to this day. This is a very, very early attempt at writing and drawing. A picture of an attempt to draw a picture of Tutankhamun, and it says here, "Happy Birthday, King." This is a story that I wrote to Aadil. I wrote for Aadil because he used to call himself a boy king. So the theme is the Egyptian boy king Aadil. All right. And he had mummy-shaped tins brought from the museum. One case you can see here, a collection of playing cards. These cards were used to teach him to count. All right. Then we come on to here. How we helped him with pretend play. You can see here, he has a play Egyptian crown, the king's ring, another crown. Here there's a sphinx-shaped puzzle, a book about visiting a museum, and he would go every Tuesday with his teacher, Judy Holdsworth, to the Ashmolean Museum, and Judy would draw up a series of questions which he would go through step by step. And you can see here, he saw the stela, this carving of the Queen Nefertiti, and this was one of his first attempts at copying what he saw in the museum. You can see the Dictionary of Ancient Egypt from the British Museum was one of his books that he collected at that early age. এখানে এই ডিসপ্লে কেসে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই যে আমরা আদিলের প্রাচীন মিশরের প্রতি যে আকর্ষণটা আমরা কিভাবে কাজে লাগালাম ওর যোগাযোগে, ওর লেখা পড়ায়, আঁকায়। এই বইটাই হচ্ছে কিন্তু প্রথম যেখান থেকে সেই রাজা তুতানখামুনের ছবিটা দেখে এবং প্রাচীন মিশরের প্রতি তার
আগ্রহটা জাগে। সেই যখন এটা দেখে সে কিন্তু কথা বলতো না, কিন্তু এটা দেখার পরের দিন সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ইজিপ্ট, এবং তখন মনে হলো যে আমি একটা চাবি পেয়ে গেছি। সেই চাবিটা দিয়ে আমরা ওকে এভাবে কাজ করাতাম। এই যে ধরেন, এই যে ইজিপ্ট ফাইল, আমাদের একটা গ্রুপ ছিল, কয়েকজন টিচার, অসম্ভব ডেডিকেটেড। আমরা যেভাবে পারি মানে মানে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে ওকে আমরা স্টিমুলেশনটা দিই আর কি। তো এই ইজিপ্ট ফাইলে কিছু প্যাপারাস পেন্টিং ছিল অ্যাশমোলিন মিউজিয়াম থেকে আনা, এবং এক একটাতে আমি কিছু লিখতাম, কোনোটাতে এক শব্দ, কোনোটাতে 2 শব্দ। এটা হলো একটা সোশ্যাল স্টোরি, যেমন একটা সামাজিক একটা সিচুয়েশন। এখানে যেমন রাজা, সে চাচ্ছে একটু জুস খেতে, রানী বলছে একটু অপেক্ষা করো, আমি নিয়ে আসছি। সো আদিল এত মানে ইয়ে ছিল যে মানে জানার তার একটা আগ্রহ যে এই ছবিটা কী নিয়ে এই ছবিটা। তো এইভাবে সে পড়তে শিখে, এবং সে পড়াটা তার আগে আসে তার কথা বলার আগে। এখানে দেখা যায় যে সে প্রথম যখন পেন্সিল ধরতে পারে, সে আস্তে আস্তে করে চেষ্টা করছে লিখতে হ্যাপি বার্থডে কিং, এবং টুটানখামুনের একটা ছবি, খুব অল্প বয়সে করা, 7 8 বছরের। অ্যাশমোলিন মিউজিয়াম থেকে আমি এইরকম পেন্সিল কেস নিয়ে আসতাম। পেন্সিল কেসের মধ্যে আবার মামি শেপ আকৃতির তাস, এই তাস দিয়ে ওকে আমি 1 2 3 এভাবে গণনা শেখাই। এখানে আমরা আসি, তাহলে এই বাচ্চাদের কল্পনা শক্তি কিন্তু সীমিত। তো সেই কল্পনা শক্তিটা বাড়াবার জন্যে আমরা ওকে মানে ইজিপশিয়ান মানে মিশরের রাজা মতন সাজাতাম। এখানে হচ্ছে তার একটা মুকুট, এটা আরেকটা মুকুট, এটা আংটি, এটা একটা পাজল, বিভিন্ন টুকরো দিয়ে জোড়া লাগালে মানে এটা একটা স্ফিংস হয়, স্ফিংস আকৃতির একটা পাজল। এটা হচ্ছে একটা বই, ভিজিটিং এ মিউজিয়াম। প্রত্যেক মঙ্গলবারে সেই জুডি হোলসওয়ার্থের সাথে অ্যাশমোলিন মিউজিয়ামে যেত। এটা একটা ওয়ার্কশিট, ধাপে 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 এই প্রশ্নগুলো সে পড়তো, উত্তর দিত এবং ফলো করত। এখানে যেমন সেই মিউজিয়ামেরই একটা কালেকশনে একটা মানে এই রানী নেফারটিটি একটা আকৃতি দেখে, স্কাল্পচার দেখে সে এটা দেখে দেখে আঁকে। এটা হলো খুব আর্লি লেভেলের কাজ ওর মিউজিয়ামে যাওয়া। এই ডিসপ্লেতে আমি একটু আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে আমরা আদিলের সাথে, এটা মিশন নিয়ে না, কিন্তু আমরা জেনারেল কীভাবে কী অ্যাপ্রোচ নিয়ে আদিলের সাথে আমরা কাজ করতাম। যে কালে আমি আদিলকে নিয়ে যাই বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ডে, বাংলাদেশে তো সে সময় কোনো সাপোর্ট ছিল না, ডাক্তার বলেন, টিচার বলেন, কেউ ছিল না, থেরাপিস্ট বলেন, এরকম তো কোনো স্পেশালিস্ট ছিল না অটিজম ফিল্ডে। ইংল্যান্ডে আমি নিয়ে গেলাম অক্সফোর্ডে, সেখানে তো আমার একটা বেস ছিল, আমি নিজেও এখানে পড়াশোনা করে এসেছি, আমার ভাই ওখানে ছিল টিপু, কিন্তু টিপু বাড়িতে গিয়ে উঠলাম ঠিকই, পরে আমি একটা আলাদা জায়গা নিয়ে মাকে নিয়ে আদিল সালে আমার একটা বাসাতে উঠলাম, এবং সেই বাসাতে আমি অপশন ইনস্টিটিউটের ট্রেনিংটা নিয়ে আবার একটা হোম প্রোগ্রাম চালাই। সেই বাসাটা হলো হবসন রোডে, অল্প কয়েকজন টিচার নিয়ে, যেটা আমি বলেছি আপনাদেরকে। এখন সেই সময় আমরা কিন্তু জানতাম না যে কী টেকনিক দিয়ে অটিস্টিক বাচ্চাকে আমরা মানে শেখাবো। আমরা ট্রায়াল অ্যান্ড এরর, মানে জাস্ট দেখতাম যে এটা কাজে লাগে কি লাগে না,
যদি কাজে লাগে তাহলে আমরা ওইভাবে অগ্রসর হতাম, কাজে না লাগলে ওটা ব্যবহার করতাম না। যেগুলো আমাদের কাজে লাগতো, মানে খুবই কাজে এসছে, সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। প্রথমে একটু দেখাতে চাই দুটো বই যেটা আমাকে ভীষণভাবে ইন্সপায়ার করেছে। একটা হচ্ছে সানরাইজ, ব্যারি কফম্যানের লেখা। ব্যারি কফম্যানেরই ইনস্টিটিউট হলো অপশন ইনস্টিটিউট, যেখানে আমি শিখলাম যে একটা বাচ্চাকে মানে যেটা আনকন্ডিশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স, নিঃশর্ত এবং নিঃস্বার্থভাবে বাচ্চাকে গ্রহণ করা এবং বাচ্চা জগতে প্রবেশ করা। ঠিক আছে, এই দুটো শিক্ষা আমি বড় শিক্ষা পেয়েছি ওখান থেকে, এই বই থেকে এবং ওনার ইনস্টিটিউটে গিয়ে। আরেকজনের বই আমি না বলেই পারছি না, সেটা হচ্ছে টেম্পল গ্র্যান্ডেন। ওনার সাথে আমার কয়েকবার দেখা, ওনার মার সাথেও দেখা। এখানে টেম্পল গ্র্যান্ডেনের লেখা বই ওনার সই দেওয়া আছে, ওনার মারও। উনি আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন আদিলের ব্যাপারে। সময়ে সময়ে আমাদের আলাপ হতো আদিলকে নিয়ে। উনি বলতেন যে তুমি চিন্তা করো না যে ও কথা বলে না, ও যেখানে ও যেটাতে ওর ইচ্ছা। আমি তখন বলতাম যে ও আঁকাআঁকি পছন্দ করে, বলছে যে তুমি ওইভাবে অগ্রসর হও, ওর আঁকার দিকে তাহলে তুমি নিয়ে যাও। তো তাছাড়া আমি একটু দেখাতে চাই, আমরা দেখলাম যে আমরা তো আদিলের সাথে তো কথা বলে কতটুকু সে নিতে পারছে আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা ছবি দিয়ে একটা অ্যালবাম তৈরি করি। ওর অনেক অ্যালবাম ছিল। দিস ইজ জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল, গোয়িং টু স্কুল পার্ক। তারপর ছিল রেকর্ড রাখা, প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিস, প্রত্যেক টিচার যখনই আসতেন এইভাবে মানে ডিটেলসগুলো লিখে রাখতেন। পরবর্তী যে আসতো তাহলে সে দেখতে পারতো যে কী ঘটেছিল এর আগের সেশনে, কোথায় সমস্যা, কোথায় যেটা মানে পজিটিভ। আর এখানে হলো যে প্রত্যেকটা সেশনের আগে কি হবে না হবে, কোন টিচার মানে এক একজন টিচার কি করবে ওর সাথে, এরকম একটা লিস্ট মানে প্রথম অ্যাক্টিভিটি শেষ হলে ওটা কেটে পরের ইয়েতে যেত, পরের অ্যাক্টিভিটিতে, এভাবে অগ্রসর হতো। আরেকটা আমরা দেখলাম যে খুব কাজে এসেছিল, সেটা হচ্ছে ক্যালেন্ডার। আমরা মার্ক করে রাখতাম যে কি হবে না হবে কোন দিন। একটা দিন শেষ হয়ে গেলে ওটা ক্রস দেওয়া হতো, তারপর পরেরটাতে এসে যেত, পড়তো। আমরাই আগে লিখতাম, পরে সে নিজে, এখন যেমন ও নিজে লিখে, এটা তো মানে অনেক বছর যাবৎ সে নিজে লিখে, কিন্তু আমরা সেই কালে আমরাই লিখতাম এবং আমরাই ওকে মানে বোঝাতাম যে কি হচ্ছে না হচ্ছে প্রত্যেক দিন। তো এই ক্যালেন্ডারটাই আমরা দেখলাম, সেই সময় বুঝতে পারতাম না যে ও আদৌ আসলে কোনো দিন বুঝবে কি বুঝবে না, কিন্তু আসলে সে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে কিন্তু রপ্ত করে ফেলল সপ্তাহের দিন, মাস, তারিখ, বছর সব। এখানে একটু আসি, আরও কিছু অ্যাপ্রোচ আমাদের। একটা ছিল যে একটা রুটিন বোর্ড ছিল এবং আমাদের এরকম স্টিকারের মতো, জুডি ইজ কামিং, এমিলি ইজ কামিং, ড্যান ইজ কামিং, গোয়িং টু দ্য পার্ক, গোয়িং টু মিউজিয়াম, এইভাবে আর কি এরকম একটা বক্স। এই বক্সের মধ্যে আমরা এগুলো লেবেলগুলো রাখতাম ওর রুটিন বোর্ডের জন্য। এটা হচ্ছে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট টয়, এই বাচ্চাদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আদিল যেহেতু মিউজিক খুব পছন্দ করতো, সুর পছন্দ করতো, ওর অনেক মিউজিক্যাল খেলনা ছিল। এটা যেমন একটা চাবি ঘুরালে মিউজিক বাজত। এটা হচ্ছে একটা টাইমার, যে একটা অ্যাক্টিভিটি তুমি 10 মিনিট করলে কিংবা 5 মিনিট করলে তারপর তুমি একটা ব্রেক পাবে। আমরা মানে বোতামটা ঘোরালে মানে 5 মিনিটের জায়গায় তারপর আস্তে আস্তে এটা কমে আস্তে আস্তে লালটা কমে এসে যখন এখানে মিলে যেত, ও বুঝতে পারতো যে আমার 5 মিনিট শেষ, আমার কাজ শেষ।
এটা এইভাবে আর কি আমরা 5 মিনিট থেকে তারপর একটা অ্যাক্টিভিটি আরও 10 মিনিট 15 মিনিট করে বাড়াতাম। আচ্ছা, তারপরে এটা হচ্ছে পাজল। আদিল তো তখন ওর ফাইন মোটর প্রবলেম ছিল, পেন্সিল ধরতে পারতো না, সো এই ধরনের কাজ মানে পাজল আমরা অনেক দিতাম এবং আইডেন্টিফাই সে মানে আস্তে আস্তে বস্তুর নাম অবজেক্টের নামও চিনে ফেলল। এটা হচ্ছে জ্ঞান ফাইন মোটর অ্যাক্টিভিটি মানে গুটি বোর্ড। এটা হচ্ছে গণনা যোগ বিয়োগের জন্য কিছু খুব কালারফুল মানে নানান রঙের কাচের ইয়েগুলো নাগেটগুলো। তারপর হচ্ছে ওর প্রথম ক্যালকুলেটর। তারপর এটা হচ্ছে ওর বিভিন্ন মানে ওর জন্মদিনের সময় মানে ওর পিরামিড কেক। তখন আমি অবশ্য জানতাম না যে ওর স্পেশাল ডায়েট লাগতো, এখন কিন্তু সে খুব স্ট্রিক্ট একটা ডায়েট, গ্লুটেন ফ্রি ডায়েট, মিল্ক ফ্রি ডায়েট মানে কেসিন ফ্রি ডায়েট, আটা ময়দা দুধ চিনি ছাড়া খুব স্ট্রিক্ট ডায়েটে আছে। সে নিজেকে বয়কিং যে বলতো, এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে এটা সে মানে টুটানখামনের মাস্ক পরে সে বয়কিং সেজেছে। আর ওর লেগো ছিল, অনেক লেগো ছিল ইজিপশিয়ান থিমের, তো এগুলো নিয়ে সে খুব খেলতো এবং দ্যাট হেল্পড হিজ কনস্ট্রাকশন স্কিলস অ্যান্ড ফাইন মোটর অ্যাক্টিভিটিস। আমি একটু এখন আবার I'm going back just to explain the various approaches that we used to teach Aadil at a very young age. When I set up this home program at Hobson Road in Oxford, I had a group of very, very dedicated teachers. We did not know exactly what we needed to do with him, the approaches, but we tried on a trial and error basis and found that these particular activities helped a lot. Now we know that these children need visual aids. Now we know that the children need routine, calendars, fine motor activities. But we didn't know any of this in those days. We just guessed, tried, and found that he responded well, so we carried on with even more activities. So just for an example, I just wanted to show you the book Sunrise. That was my main inspiration for working with Aadil in this way, following his lead and having an approach of unconditional acceptance and being non-judgmental. Very, very important. This book, signed by Temple Grandin, one of the most famous autistic individuals living today, who is a great source of inspiration for millions around the world. And her mother as well, who I met. And Temple, from time to time when we met, she would always encourage me, and she would say, "Don't worry if Aadil doesn't talk. You carry on, just carry on. Try to find what he likes." And when she heard that he likes drawing, she said, "Just carry on in that direction. Don't worry about the communication. The talking will come if it comes, well and good." So, great source of inspiration for me, Temple Grandin, as well as Donna Williams, whose guidance Aadil would not be on this special diet that he's on. Calendar was very important for us. We used to write all the activities, each session, each day, so he knew what was going on. And every day he crossed out, the activities that he completed. And this is the way he found out a pattern and learned the days of the week, the months of the year. It all fell into place. So now nobody has to tell him what is the day, what is the date. It's all now ingrained in him. This is a record sheet file that all the teachers filled in after their session, and the routine for each teacher,
as well, so he knew exactly what was happening, and every teacher who would come in would know what happened in the session before, anything that was a problem, anything that was very positive. So we all worked as a team, and we had weekly meetings, and we all drew up, you know, an agenda that we used to revise on a very regular basis. Coming to these objects here, a cause and effect toy. This is, you wind up and there's music that results from winding it up. Very, very important type of toy for these children. These are labels for his routine board. Judy is coming, or Emily is coming, going to the museum, going to the library, going to the park, etc. This is a magnetic spelling toy that he loved. A timer, a visual timer that we would set first for short times for each activity, then increasing the length of duration. Puzzles, and these with pegs, these are little knobs attached to help his fine motor skills and learning, identifying objects. Here we have pegs and pegboard, again, to help fine motor coordination and hand-eye movements. A box full of colorful glass nuggets for adding, counting, subtracting. His first calculator. Here we have photographs of his birthday, his 7th birthday, where he had a pyramid cake made by my sister-in-law Rosie. But of course, at that time, I didn't know about his, the dietary requirements. Eventually, after meeting Donna Williams, he was put on a gluten-free, casein-free, sugar-free diet. Here you can see Aadil dressed up as the boy king, and he used to love playing with Egyptian-themed Legos, which really helped his concentration, attention span, and hand-eye coordination. Here we have a clock, which was easier for him to follow than the normal clocks. Here we have a social story with his teacher Anton, showing how when he throws a tantrum, he can actually try to keep himself more calm the next time. But this is how we worked with him. Again, toilet skills. Aadil was toilet trained very late in the day, maybe 7 or 8 years old. So we used a token scheme. He used to love going to museums. So we had a token scheme whereby if he used the toilet properly, he would get 1 token. You can see 4 pieces to this picture. So if he used the toilet correctly 4 times, he would get a museum outing. এখানে আমরা দেখতে পাই যে আদিলের সোশ্যাল স্টোরি ছবি দিয়ে লিখিতভাবে ঘড়ি, যেটা একটু সিম্পলিফাইড ধরনের এই বাচ্চাদের জন্য। ওর প্রথম দিকে একটা গল্প বই, তারপর হচ্ছে যে টয়লেট স্কিল, টয়লেট ট্রেনিং খুবই কঠিন ছিল আদিলের জন্য। আমরা একটা টোকেন স্কিম অ্যাপ্লাই করলাম যে ও মিউজিয়ামে যেতে খুব পছন্দ করতো। 4 বার করে যদি সে পরপর টয়লেটটা ব্যবহার করতো, তাহলে 4টা টোকেন নিয়ে ছবিটা যখন কমপ্লিট হয় সে এই মিউজিয়ামে যেতে পারতো, ওকে নেওয়া হতো। সো দ্যাট ইজ এ টোকেন স্কিম। এগুলো হচ্ছে আরিয়েল সেন্টারের এক্সিবিশন 2002 সনে, আদিলের যখন 13 বছর। সেই এক্সিবিশনের পর যে মিডিয়া কভারেজ এবং অ্যাম্বাসেডর ইউসুফ, অ্যাম্বাসেডর অফ ইজিপ্ট ঢাকায়,
সেই সময় উনি আদিলের এক্সিবিশনের সংবাদ পেয়ে হি রোট আ লেটার, চিঠি দিলেন আদিলকে, অনেক প্রশংসা, এবং উনি অনেক গিফট দিয়েছেন, অনেক উপহার, বারবার ডেকেছিলেন আদিলকে, খুব সাপোর্ট করতেন, ভীষণ আদর করতেন। এটা হচ্ছে বেঙ্গল গ্যালারি এক্সিবিশনের পর মিডিয়ার coverage. The media coverage after Aadil's Ariel Gallery exhibition in 2002 when he turned 13, and a letter from the ambassador Yusuf, who was ambassador of Egypt to Dhaka, to Bangladesh at that time, and he really appreciated Aadil's efforts and supported him with books and gave him gifts, even designed a Nefertiti bust frame in solid silver, which I'll show you in a minute. Here, these are media coverage articles after Aadil's Bengal Gallery exhibition in 2005. Many more articles have appeared on Aadil's artistic, on his gallery exhibitions at Shilpangon, Drik Gallery. Then Aadil took part in a documentary called The Winners, to do with the life of autistic children, and where Channel I team under Fahmidul Islam followed him from day till evening. And this documentary won an international accolade. Here you have a media coverage of a Chainot, the Shure Jadu, Ronge Jadu music and art class. This is coverage on the Muktadana out into Cox's Bazar, 2019. And these are from earlier, in 2000, I would say 2009, when Aadil actually captured the love and attention of the public through his artwork. এগুলো হচ্ছে আদিলের বিভিন্ন মিডিয়াতে, বিভিন্ন গ্যালারি, শিল্পাঙ্গন গ্যালারি, ড্রিক গ্যালারি পরে, ওর একটা ডকুমেন্টারির পর উইনার্স, এটা আন্তর্জাতিক একটা প্রাইজ পেয়েছিল সে ডকুমেন্টারি। এটা মুক্তদানা কক্সবাজার যাওয়ার ভ্রমণ। আর এটা হচ্ছে আদিল আর আমার কথা আর কি, ছায়ানটে রঙের জাদু, সুরের জাদু ক্লাসের বাচ্চাদের নিয়ে, যেটা আমি অনেক আগে 2008 সনে শুরু করি ছায়ানটে। এই ডিসপ্লে কেসটা হচ্ছে জাহি হাওয়াসকে উদ্দেশ্য করে ওনার লেখা আদিলের অজস্র বই, এবং কায়রোতে যখন ওনার সাথে দেখা হয় উনি আদিলের জন্য মেসেজ দিয়েছেন, সেগুলো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2007 সালে। এই ডিসপ্লে কেসে আদিল হিরো ডেভিড অ্যাটনবরোর দুটো বই, এবং আদিলের প্রিয় বন্ধু, মেন্টর প্রফেসর হামিদুজ্জামান খান, ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান। আদিল যখন অনেক ছোট, 2004 সনে, 3 কি 4 সনে, ও যখন প্রথম বেঙ্গল গ্যালারিতে একটা এক্সিবিশনে যায়, সেই এক্সিবিশনটা ছিল স্যারের, হামিদ স্যার। সেই এক্সিবিশনের থেকে এসে আমাকে বললো, আম্মু আই ওয়ান্ট ক্লে, তুমি ক্লে দিয়ে
কী করবে, মাটি দিয়ে কী করবে। আনা হলো রায়েরবাজার থেকে, এবং সেই সারা রাত জেগে জেগে ঠিক হামিদ স্যারের মতন কিছু কিছু আকৃতি তৈরি করলো। সেটা অনেক বছর আগের ব্যাপার, কত ছোট ছিল সেই সময়। But Hamiduzzaman Khan, very eminent sculptor. It's a very, very huge figure in Aadil's life. We've been to their studio, Professor Hamiduzzaman and Ivy Zaman, herself a very well-known sculptor. They have kindly invited us to their studios, their homes. They've opened up their hearts to Aadil. And Aadil, back in 2004, went to a exhibition at the Bengal Gallery, and the exhibition was of Hamiduzzaman Khan. And when he came home, Aadil asked for clay, and I said, "What will you do with clay?" And he spent the whole night making shapes, just as he saw in the gallery, like Hamiduzzaman's classic shapes. And here are two books by another hero of Aadil, David Attenborough. Aadil has always been fascinated by books, ever since he was a child. Even long before I knew he was autistic, he would love to look at Dr. Seuss's books. And when I came to Oxford with him, I thought, well, okay, my son doesn't speak, he may be non-verbal, but through books I can bring the world to his lap. And so I went on a mission to actually get a wide assortment of books for him. And these are books from his childhood, all right? And you can see there's the Picturepedia series from the Atlas. There's an atlas here, arts, space, the earth, machines, people of different countries. This is a book from my own childhood, Leaders in Other Lands. My mother used to collect books for me and my brother when we were very young, and many of those survived. So that was a book that Aadil loved to read, and he got to know about Leonardo da Vinci here, about Marie Curie here, and so on and so forth. This was one of his first nursery, his poetry books. We used to play interactive games with him to music. This is a book from Nanu, Teddy Bear Tales, and in the middle of June I used to sing Christmas carols from this book with Aadil. A lot of these interactive books he was fascinated by. The human body, the art of painting, Beethoven, solar system, potty book, the pop-up potty book. He used to love to listen to Disney classics like Sleeping Beauty, and I used to sit with him with the book, and we used to sing to the songs on the cassette. Very Hungry Caterpillar, very, very popular with children. This is another very lovely series of books that he loved, with many, many titles in this series. When he grew up, his tastes developed. The complexity of his books also increased, and so this is just an example of some of the books that he reads at the moment. You can see he's a regular reader at Pathak Samabesh, and so many of these books are from there, and some of them actually from, this is from Oxford, The Queens of Ancient Egypt from Shaoli. This is my uncle and aunt bought him a book on Botticelli. So many, many books, the eyewitness guides. He has countless numbers on different topics. He's interested in Persian painting, and of course his Egypt books are countless in the house. That's just an example, Treasure of the Pharaohs. Classical music, another very, very dear topic to him. So this is just a collection of the books he uses. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওর ছোটবেলাকার বই, বিভিন্ন রকমের
but very colorful, খুবই মানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ধরনের, যে হয়তো একটু টাচ অ্যান্ড ফিল, মানে হয়তো একটা সাউন্ড হয়, কিংবা ওর সাথে আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভলি মানে কিছু খেলা করতে পারি, গান গাইতে গাইতে কিংবা গল্প শুনতে শুনতে। এই বইটা আমার নিজেরই ছোটোবেলাকার ছিল, লিডার্স অ্যান্ড আদার ল্যান্ডস। এই বইটা আমার ওর নানুর দেওয়া। আমরা জুন মাসেও ক্রিসমাসের গান গেতাম এই বইয়ের গান, মানে ইয়ে ক্রিসমাস ক্যারল করতে করতে। আর এগুলো হলো ওর বর্তমান বইয়ের কালেকশন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন কঠিন্য আছে, যেমন অপেরা, আবার ওর ইন্টারেস্ট নিয়ে ক্লাসিক্যাল মিউজিক, পার্সিয়ান আর্ট, এনশিয়েন্ট ইজিপ্টও আছে। এটা শাওলি রানা, আমার মামা মামি রানার বত্তিচেলি। এটা অপেরা বই, এটা ওর নিজের পছন্দ করা, ক্লাসিক্যাল মিউজিক ওর নিজের পছন্দ করা। তো এইভাবে আর কি ওর একটা বিশাল বড় একটা হোম লাইব্রেরি আছে বাড়িতে। ঠিক আছে, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে জাদুঘর আদিলের খুব প্রিয় একটা জায়গা। বিভিন্ন দেশের জাদুঘরে সে ঘুরেছে। একটা খুব প্রিয় জায়গা ছিল তার ব্রিটিশ মিউজিয়াম লন্ডনে। তা আমরা সময় সময় ওকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নিয়ে যেতাম, ওর টিচাররা এবং আমি, নানু, শাওলি সবাই মিলে আমরা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যেতাম। এটা একটা স্কেচ বই, ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে আনা, কালেকশন অফ বুকস। আরও অনেক বই আছে কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আনা, ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে কেনা। এটা হচ্ছে ওর আরেকটি প্রিয় জায়গা, অ্যাশমোলিন মিউজিয়াম, অক্সফোর্ড, যেখান থেকে আমরা অনেক কিছু কিনতাম ওর জন্য, জাস্ট ফর হিম টু গেট অ্যান আইডিয়া যে different culture, historical items, মানে ও দেখতে পারতো, ধরতে পারতো, পড়তে পারতো। ট্রেজার্স অফ দ্য অ্যাশমোলিন মিউজিয়াম। আর একটা জায়গা ছিল কক্স ম্যানর ফার্ম মিউজিয়াম। এটা একটা ভিক্টোরিয়ান ফার্ম মিউজিয়াম, আমরা নিয়ে যেতাম, যেখানে এখনও ওদের রান্নার সিস্টেমগুলো সেই প্রাচীন কালের মতন, মানে ভিক্টোরিয়ান যুগের মতো এখনও তারা ব্যবহার করছে। ওর এটা খুব প্রিয় জায়গা ছিল। কায়রো মিউজিয়াম অবশ্যই তার খুবই প্রিয়, নিয়েও গেছি তাকে। ওইখান থেকে আখেনাটন, এই যে ফেরো আখেনাটন কাভারে আছে, দ্যাটস এ স্ট্যাচু আমরা কিনলাম ওর জন্য কায়রো মিউজিয়াম থেকে। সিঙ্গাপুরে নিয়ে গেছি ওকে, অবশ্য ওর ট্রিটমেন্টের জন্য, কিন্তু ওইখানেও ওকে নিয়ে গেছি মিউজিয়ামে। অ্যান্ড ওইখান থেকে কিছু পোর্সলিন, ওদের হিস্টোরিক্যাল, এগুলো রেপ্লিকা, অরিজিনালগুলো তো অনেক পুরনো, কিন্তু এটা মিউজিয়ামের রেপ্লিকা। So you can gather that Aadil loves museums. It's his second home museum. And one of his favorite museums is the British Museum, where he used to see many, galleries, not just the Egyptian, but he loved going to the Aztec collection. He used to see many others, artifacts from the Vikings and early English history. So this was a very, very favorite place. A sketch pad bought by Shaoli for him from the British Museum, and he has many, many other books also from the British Museum. A very, very favorite place for Aadil, where he used to go weekly, was the Ashmolean Museum in Oxford. I think it's the oldest museum in England. But you can see there we bought many artifacts, including the mummy tin with playing cards. Then this is an Egyptian replica, ancient Egyptian replica. Again, this is another painting. This is a painting, a replica of a painting from the Netherlands. The Cogs Manor Farm Museum, another very famous favorite
museum of Aadil's, where everything is still carried out in the Victorian tradition, and he used to love going there. The Cairo Museum, of course, was his focus of his Egyptian trip, where he saw the Mask of Tutankhamun. And there you can see, like on the cover of this book on the Cairo Museum Masterpieces is Akhenaten's face, and there is a statue of Akhenaten that we bought for him from Cairo Museum. When we took Aadil for treatment purposes and investigation to Singapore, I also took him to the National Museum in Singapore, where we bought these beautiful replicas of porcelain from that area. One of Aadil's favorite characters as a child was Shakespeare. He loved reading about Shakespeare. These are some of his childhood books, animated tales of Shakespeare. And you can see that here are some items that I collected for him to give him a better idea of Shakespearean times. This is like a house, a normal cottage, a very ordinary cottage in Shakespearean times. This is a wooden, what's called a love spoon, a leather mug. This is, in Shakespearean times, this is what people would use. This is a bust of Shakespeare from the Ashmolean Museum, and this is a gift from my dear friend Salia Chaudhry, which she gave to Aadil, Shakespeare's birthplace. And this is a sketch, a watercolor picture that Aadil made of Shakespeare in 2020. শেক্সপিয়ার প্রতি একটা আদিলের আকর্ষণ ছিল, মানে ছোট থেকে। এগুলো ওর একদম ছোটকালের কিছু বই, তারপর আস্তে আস্তে বড় হয়ে সে এগুলো এই দুটো বই, তারপর তার ডিকে আইউইটনেস বই, এগুলো সে পড়া শুরু করে। এবং ওর জন্য কিছু কিছু জিনিস আমি সংগ্রহ করি, যে শেক্সপিয়ারের জীবনকালে যে সময় উনি বেঁচে ছিলেন সেই সময়কার জীবন কেমন ছিল, এরকম ছিল কিন্তু ঘরবাড়ি। এটা হলো লাভ স্পুন, কাঠের লাভ স্পুন। এটা হচ্ছে চামড়া দিয়ে একটা মগ। এটা হচ্ছে অ্যাশমোলেন মিউজিয়াম থেকে শেক্সপিয়ারের একটা বাস্ট। আর এটা হচ্ছে আমার খুব প্রিয় একজন সালিয়া চৌধুরী, সালিয়া আব্বার দেওয়া আদিলের জন্য শেক্সপিয়ারের জন্মভূমি আর জন্মস্থান। আর এটা হচ্ছে আদিলেরই আঁকা 2020 সনে শেক্সপিয়ারের একটা ছবি। আদিলের ছোট থেকে একটা খুব ফ্যাসিনেশন, যে বিভিন্ন কালচার, শুধু ইজিপ্ট বলে না, কিন্তু ওকে আমি এই মানে বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে আনা কিছু কিছু জিনিস আমি কিনতাম, কেউ নিয়ে আসতো, মানে ওকে নিয়ে আসতো বাইরে থেকে। তো এইভাবে আমরা একটা কালেকশন করি এবং বইয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেই অবজেক্টগুলো দেখতো, বই পড়তো। এইগুলো যেমন এনশিয়েন্ট গ্রিস রেপ্লিকা, এনশিয়েন্ট গ্রিক পটারি, এনশিয়েন্ট গ্রিস বই, এই অ্যাজটেক মাস্ক, অ্যাজটেক বই, এগুলো হচ্ছে ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে কিছু রোমান স্কাল্পচার, আর এটা রোমান বই। ওর খুবই ছোটোকালে, ওর ইভেন অপশনে যাওয়ার আগে, ওর হায়াওয়াথা চাইল্ডহুড এই বইটা তার খুব প্রিয় ছিল। এটা ওর রোজি মামি দেওয়া, আর আমি ওকে ডেইলি প্রত্যেক দিন ওকে শোনাতাম। আর বিশেষ করে পছন্দ করতো প্যাচার শব্দ, ইওয়া ইওয়া, এই শব্দটা ওর খুব পছন্দ ছিল। এটা শোনার জন্য সে বসে থাকতো, আমি শুন করে বলতাম, ও খুব মজা করে শুনতো। তো এনশিয়েন্ট মানে যে নর্থ আমেরিকান ইন্ডিয়ার অনেক কিছু আছে এখানে, যেমন এটা পিট রিভার্স মিউজিয়াম থেকে, এটা আমেরিকা থেকে আনা
কিছুটা হলো কিছু আছে পিট রিভার্স মিউজিয়াম অক্সফোর্ড থেকে আনা। চাপা পুতুলের প্রতি ওর একটা ফ্যাসিনেশন এবং ওর নিজের হাতে করা একটা চাপা পুতুল এখানে দেখতে পাচ্ছি। So Aadil has been interested in different civilizations, not just the Egyptian civilization, but to encourage this, I used to bring different, purchase different objects, and he would also be given gifts by family members and friends. So you can see here 2 little pots given by his teacher, then a pot in the center that I bought from the Ashmolean. These are ancient Greek replicas and a book on ancient Greek. Aztec mask that I bought from the museum, the Aztec book. Roman replicas with the Roman book. Then we have, he was very, very interested in the North American Indian culture. He loved the sound of Hiawatha's childhood, especially the sound of the owl. Ewa, Ewa. I used to read to him every day. This was even before going to option. He used to love listening to this because of the animal sounds. So these are all the the American Indian collection. He was also interested in the handmade traditional dolls called Tapa Putul of Bangladesh, and he made a Tapa Putul himself here. এই ডিসপ্লে কেসে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন দেশের পুতুল। কেন? কারণ আদিলের একটা ইন্টারেস্ট ছিল এবং ওর ইন্টারেস্টটা আর একটু জোর দেওয়ার জন্যে যে বিভিন্ন দেশের লোক কেমন, কি পোশাক পরে, কি খাবার খায়, এগুলো তো আমি তো বই তো দিতামই এই সম্বন্ধে, কিন্তু তার সাথে সাথে একটা পুতুলের কালেকশন করলাম ওর জন্য। এবং কিছু কিছু আমার নিজের কেনা, অনেকগুলো হচ্ছে আমার ভাই প্রফেসর টিপু আজিজ, সেই যখন বিভিন্ন দেশে কনফারেন্সে যেত, ও একটা করে পুতুল নিয়ে আসতো আদিলের জন্য। আর জাপানিজ পুতুলটা ওর বাবার কেনা। তো এইখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্পেন, এই দুটো হচ্ছে অ্যান্টিক দোকান থেকে আমি কিনেছি। ফ্রান্স, এটা আমার কেনা ইংলিশ, এটা টিপুর। পর্তুগালের পুতুল, টিপুরানা এস্কিমো পুতুল, অ্যান্ড রাশিয়ান পুতুল, পর্তুগালের পুতুল। এগুলো হচ্ছে রাশিয়ান ডল। আদিল খুব পছন্দ করতো, কারণ একটার মধ্যে আরেকটা মানে ও খুলতো, আবার বের করতো, আবার লাগাতো। সো হি লাভড রাশিয়ান ডলস। আমাদের বাংলাদেশি আছেন, কৃষক পিছনে আছেন। তো this display case actually shows you a collection of dolls from all over the world. Many of these were brought as gifts for Aadil by my brother Professor Tipu Aziz when he would go to different conferences in different countries. And the aim of having this collection of dolls was to teach Aadil, show him that different people of different countries have different attire. The clothes are different. They may look different depending on where they live. You know, they may have much warmer clothes than others. So these are ideas accompanied by books, obviously, with lots of pictures. Was the key to showing Aadil, and still he has a very big interest in learning about lands and people. This is a display case of Aadil's artwork from his childhood to now. This is the mega sketcher that I talk of so often, the magnetic board that he used to first draw on before he used pencils and pens. This is a collection of his first color pencils
and then an arrangement, his palette, his drawing board, an arrangement of paints. Many of these paints were gifts, are, and still he continues to get paints from his uncle Timmy, my brother, and so he's always, collecting. He can never have enough of paints. He always needs more, and it is a thrill to provide him with all this, because it feeds his heart and his mind. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আদিলের আর্টের কিছু সরঞ্জাম, আঁকার সরঞ্জাম। ছোটবেলার যে ম্যাগনেটিক বোর্ড ছিল, ও তো তখন পেন্সিলও ধরতো না, কিন্তু ম্যাগনেটিক ইয়েটা দিয়ে পেনটা মানে ম্যাগনেটিক বোর্ডে আঁকাটা শুরু করে, তারপর পেন্সিল, তারপর কলম এবং রং পেন্সিল। সো এগুলো ওর ছোটোকালের রং পেন্সিল। আস্তে আস্তে ও পেন্টে যখন আসলো, আমার ভাই টিমি অনেক ওর সরঞ্জাম ওকে উপহার দেয়, এখনও দেয়। এবারও নিয়ে আসছে অনেক কিছু। এটা ওর ড্রয়িং বোর্ড, প্যালেট, তো এই আর কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওর আর্টের। এখানে আদিলের পেইন্টিং ছাড়া কিছু নমুনা আছে, কিছু আছে ওর স্কেচ বই। এখানে এটা হলো ওর ইজিপ্টের স্কেচ প্যাড। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ওর হাইরোগ্লিফ নিয়ে ওর খুব সে মজা পায়। এখানে চাইকোভস্কি ভার্জির হাইরোগ্লিফিক কার্টুস বলে। ও কাপড়ের উপরেও আগে বেশ রং করতো। এখানে রাজা রানীর টি শার্টের উপরে করা। এগুলো হচ্ছে এই স্কেচ প্যাডটা হলো যখন প্যারিসে যায় 2000 সনে, ওইখানে কোথায় কোথায় গেছে এগুলো ঠিক দেওয়া আছে। রোডা মিউজিয়াম, ভার্সাই প্যালেস দেখতে পাচ্ছেন, হোটেল আইবেসে আমরা ছিলাম, এগুলো সব তার লেখা। এটা একটা পট, ও কিছু কিছু সেরামিক পটরির উপরেও সে রং করতে সে পছন্দ করে। এখন খুব একটা করে না, কিন্তু এককালে সে অনেক করত। তো এখানে দেখছেন এটা হচ্ছে ওর নামটা হচ্ছে ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা। আর নিচেও কিন্তু আছে মাছ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ভালো আর কি। This is a display case of some of Aadil's artwork, not paintings as such on canvas or paper, but as you can see on fabric, t-shirts of the Pharaoh and the Queen. There's his artwork on ceramic. This is called Flora and Fauna. At the bottom there's a collection of fish. You can't really see properly. And here's a sketchbook with his graphite pencils from his Timmy mama. This is a sketch pad that he took with him to Paris in 2000. And you can see there's a list of places he visited on this particular day: the Versailles Palace, the Rodin Music, and so on and so forth. This is a sketch pad, his sketchbook from Egypt, where he sketched nearly everywhere that he went. And this itself is a sketch of Aida, drawn in the cruise boat hotel. This is a sketch pad. This is not a sketch pad, it's just an ordinary pad. But he loves scribbling and drawing cartouches, hieroglyphs. And here we have the hieroglyph Tchaikovsky and Verdi. This is a display case, one of two display cases of Aadil's Egyptian collection. You can see there's many collections and gifts from family, friends, including Dr.
দুটাই আছে শুরু করতে আচ্ছা থাক একটু হালকা লাউডলি বলেন আচ্ছা now we come to one of the two display cases of Aadil's collection of Egyptian treasures. And these are mainly collections from the Ashmolean Museum, tiny little replicas that we used to play with, and he used to draw when he was in Oxford. There are also gifts from Dan and Francis Fedorovich, family friends in Oxford, and from in Bangladesh, Dr. Nazneen Banu used to give him many gifts when she would see him on the Autism Awareness Day meetings at Dhaka Medical College. Then there is gifts from Salia Chaudhuri and a stela from Egypt. You can see this beautiful carving. So if we move around the display case, এখানে আমরা আদিলের ইজিপশিয়ান সংগ্রহ কিছু দেখব। দুটো ডিসপ্লে কেস আছে ওর ইজিপশিয়ান কালেকশনে, এটা একটি। এগুলো হচ্ছে যে আমরা প্রথম যখন আদিলের সাথে শুরু করি ওর সাথে কাজ করা, এমনকি ওই যে পিরামিড কেকের উপরে যে আমরা এগুলো নিয়ে সাজাতাম সেইগুলো, আর এগুলো দেখে দেখে সে আঁকত। কিছু কিছু ভেঙেও গেছে এত বছর, আর কিছু কিছু আছে আমাদের বন্ধু, ফ্যামিলি ফ্রেন্ড বন্ধুদের দেওয়া, যেমন প্লেট দুটো হচ্ছে ড্যান আর ফ্রান্সিস ফেডোরোভিচ দেওয়া, আর কিছু কিছু আছে ডক্টর নাজনীন আক্তার বানুর দেওয়া। উনি আদিলকে যখনই দেখা হতো অটিজম দিবসে ঢাকা মেডিকেল কলেজে, উনি কিছু না কিছু ছোট ছোট গিফট দিতেন আর কি আদিলকে, আদিল ভীষণ পছন্দ করতেন। This is Adil's treasures, many of which he actually bought in Egypt and some from the ambassador Yusuf in Dhaka. I will start by this little blue bottle at the back. That is water that we collected for Aadil from the River Nile. Here is a pot, an earthenware pot made of clay from the bed of the River Nile. These are bowls full of pebbles, seashells that Aadil collected from various places in Egypt. For example, the shells from the shores of the Mediterranean Sea. These are pebbles from the island, the Temple of Isis, so on and so forth. That is my diary from our trip to Egypt, where you can see that on that particular day we bought some of these objects for Aadil. From the Cairo Museum we obtained this bust of Cleopatra and the very tall statue of Tutankhamun, as well as the famous death mask of Tutankhamun. The bust of Nefertiti we got from Alexandria, and this stela we got from Hatshepsut's temple in Dar al-Bahari. This small silver bust of Nefertiti was designed and made by Ambassador Yusuf and given as a gift to Aadil. He also gave these two stelas for Aadil and many other books as well. Very generous man, very kind man. This statue at the back is the winged goddess mat that Aadil bought from Singapore when we went actually for his treatment and investigation. There happened to be an Egyptian fair
at Sentosa Island, and we were lucky enough to get this piece of Egyptian art for him. আমি একটু বলি এখন এটা হচ্ছে আরেকটা ডিসপ্লে কেস আদিলের ইজিপশিয়ান সংগ্রহ। নীল বোতলটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটাতে কিন্তু পানি রাখা আছে। এই পানিটা হচ্ছে নীল নদ থেকে আমরা যখন যাই আদিলের জন্য কিছু পানি নিয়ে এসেছি নীল নদ থেকে, সেটা এখনো আছে। এই মাটির পাত্রটা হচ্ছে অ্যাশমোনিয়ান মিউজিয়াম থেকে কেনা, কিন্তু এটা নীল নদীর মাটির থেকে তৈরি। ডায়েরিটা হচ্ছে আমার নিজের লেখা যখন আমরা ইজিপ্টে ছিলাম, এবং ওই পাতাতে দেখবেন যে আমরা কায়রো মিউজিয়াম গিফট শপ থেকে আদিলের জন্য এই স্ট্যাচুটা কিনি টুটানখামনের, এইটাও কিনি টুটানখামনের, এটাও কিনি ক্লিওপ্যাট্রা। আরও আছে এখানে নেফারটিটি বাস, যেটা আলেকজান্ড্রিয়া কেনা। এই স্টালাটা হচ্ছে আপনার দেরাল বাড়ি হাতশেপসুট কেনা, হাতশেপসুট টেম্পলে কেনা। ওই বোতল দুটো হচ্ছে পারফিউম বটল। ইজিপশিয়ানরা খুব পারফিউম তৈরি করে, এবং এগুলো হ্যান্ড ব্লোন গ্লাস দিয়ে আর কি তৈরি। এই যে ছোটো যে নেফারটিটি বাসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা রূপার তৈরি, এবং ডিজাইনটা হচ্ছে অ্যাম্বাসেডর ইউসুফের, এবং এই দুটো স্টেলা ওনার দেওয়া, এই স্ট্যাচুটা ওনার দেওয়া। আরও অনেক কিছু উনি দিয়েছেন আদিলকে, অসম্ভব ভালো। This is Aadil's display case of the awards that he has received, the main awards that he has received, including the gold medal from the Egyptian Ministry of Culture in 2005 for his Golden Cleopatra watercolour and acrylic painting. The Golden Cleopatra painting was actually featured on the cover of the National Autistic Society magazine that year. And this is a picture of Aadil with his gold medal. This is the crest that Aadil received from our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina in 2017 on April 2nd, World Autism Awareness Day. And that is a certificate that he received with the crest. And there are also two plaques, plaque and crest that he received from SWAC, the school he attended for many years. This is for his outstanding achievement in art, given in April 2006 after he received his gold medal. And this is a crest he received from SWAC after he received the crest from the Prime Minister. এখানে আমরা দেখছি যে আদিলের বিভিন্ন সময়ের প্রাপ্তি। প্রথম আমি একটু দেখাতে চাই ওর স্বর্ণ পদক, যেটা মিশর সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া 2005 সনে ওর গোল্ডেন ক্লিওপ্যাট্রা পেন্টিংয়ের জন্য। এবং সেই পেন্টিংটা ওই বছর ন্যাশনাল অটিস্টিক সোসাইটি ম্যাগাজিনে প্রচ্ছদে ব্যবহার করা হয়। তারপর আসি আমরা 2017 সনে এপ্রিলের 2 তারিখ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে আদিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে একটা ক্রেস্ট পায়, একটা সম্মাননা পায় সফল অটিস্টিক ব্যক্তি হওয়ার জন্য। আদিলের হাতে সেই ক্রেস্ট এবং
সার্টিফিকেট। আরও আছে দুটো সম্মাননা শখ থেকে, যেখানে সে বহু বছর মানে ছাত্র ছিল ওইখানে। একটা হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট ইন আর্ট 2006 সালে এই গোল্ড মেডেলটা পাওয়ার পর, এবং আরেকটা হচ্ছে এই ফার্স্ট শখ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সম্মানটা। ধন্যবাদ। আশা রাখি আপনাদের ভালো লেগেছে, আর দোয়া করবেন আদিলের জন্য যেন ও আরও আরও এগিয়ে যায়। এবং আমি শুধু এই এক্সিবিশন আদিলের জন্য করিনি, প্রত্যেকটা অটিস্টিক শিশুর জন্যই করেছি। আমি চাই যে এরকম একটা আনন্দের দিন যেন প্রত্যেকটা অটিস্টিক শিশুর জীবনে আসে। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আদিলের প্রদর্শনী। তবে আমি একটা কথা বলতে চাই, এই প্রদর্শনী শুধু আদিলের জন্য নয়, এই প্রদর্শনী আমি করেছি প্রত্যেকটা অটিস্টিক শিশুর জন্য। আমার আশা, আমার কামনা যে আদিলের জীবনে যেমন এইরকম একটা আনন্দের দিন এসছে, যে ওর একটা স্বপ্ন পূরণ হলো, আমি চাই যে আমাদের প্রত্যেকটা অটিস্টিক শিশুর জীবনে এরকম যেন একটা সুখের দিন আসে। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। ইংলিশে I hope you enjoyed the tour around Aadil's exhibition and display cases. I just wanted to say that this exhibition I actually made, yes, for Aadil, but not just for Aadil. This is an exhibition for every autistic child. I hope, like Aadil's dream has been fulfilled through this exhibition, that each and every autistic child will have his or her dream fulfilled one day. Thank you so much.